And then I think kwa my story akiongelea story ya kuzia watu lingerie akisema akisema nini how watu wa night shift mademo night shift ndio walikuwa wana purchase na wanafika bei sana because wanajua less is more. Nilipenda hiyo line. So hizo ni vitu zenye nilipenda kwa the project. Hakuna cha subliminal hapa, sio kwa particular. What you wish you were is what we are. Kila mara kushock the culture, jadish how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana EP Reviews, karibu sana kwa edition nyingine. Asante sana for being here with me na being interested in watching this. Asante sana for your support. Kama ni first time yako, karibu sana to Sana kwa Sana, na if you have been here before, kama wewe ni subscriber, kama ume engage with any of my content before, niko grateful sana for your time na for your support na engagement. Asante sana. Kama title ya hii video inasema, tuko hapa for an EP review na the EP is called Society by P-Tah. For hizi reviews, the criteria that tunatumianga inaangalianga 3 aspects: production na musicality, ya pili ni concept na idea, na ya tatu ni content and the themes of a project. So hii ni Society EP, as I have mentioned, ni debut project ya P-Tah which ilitoka a few months ago in March, and the title ya the project ukiangalia on surface level ina seem so simplistic, ina seem so basic na mundane as a title, which I still feel is the case going into the project, ama just looking at the title solely bila kuangalia the content. Lakini ukisikiza the music utaget ku understand where the title is coming from, but as a title it easily comes off as a basic title, na nimeanza kuiongelea ikanikumbusha debut album ya Femi One which nilifanya review, and the title Greatness. So ukisikia as a title ina seem so simple na really basic, but nilikuwa nasema for Society EP ya P-Tah debut project yake, ukiget kusikiza the EP uta understand perspective zake. So kuna aspects mbili that unapata. Kuna aspect ya society na jamii as a whole in its entirety, akiangalia the socio-political na economic view ya society, and so that has to do mostly na politics na governance. Alafu the other perspective ni where yeye ana fit kwa society as a whole, na vile hizi socio-political na economic instances na situations zimemuaffect individually as a person. So hiyo ndo view unapata, na also hiyo sa ina come in from a personal perspective, akitell story zake kwa ngoma kama My Story Part 1 which is song number 6, the last song kwa the EP, ama kwa Back Then which ni personal stories na a nostalgic song where ni stories zake lakini kuna hints na bits and pieces zenye zinagusia jamii in its entirety. So in summary, hiyo ndo the project that P-Tah amedrop for his debut, na venye nimemention Back Then na My Story, hiyo Back Then ni the first song and then My Story the last song, na Back Then ina open na a nostalgic perspective, akiongelea story za kwenda F2 na venye walikuwa wanajipanga kwenda jam sessions on Sundays na mabeste zake, and the events zenye zilikuwa zinatokea tu akiwa jam session, vijana sijui wa jamu wakifanya nini, and then stories za kudeal na bouncers, stories za fare kwenda home na kwenda tao na kulipa entrance, and then somewhere ikitransition to a different verse. Kuna part anasema how boy wa East Lando akapanda douche, so from East Lando to East London, and baadaye pia na mention ku represent North London. So kuna hiyo idea kufly na kumove away from the country, but hadwell on that as much. Still he goes back to referring to easy memories
zenye alikuwa nazo na events na experiences that alipitia once upon a time. It's a song yenye iko na trap 808s na trap hi-hats, but pia iko na a boom bap feel to it, which generally is the feel of the project, a boom bap project. Alafu My Story, which is the last song, inamaliza pia on a nostalgic trip, so it's almost a cyclical kind of movement from song 1 to song ya mwisho. And My Story ina get sentimental na deeper than back then. Back then, surface level, hizi ngoma za nostalgia, which zinakwanga basic when people reminisce, wanasema how things used to be, and most of hizi songs una feelingi hazinanga great artistic value, but zina premise how you will feel on the nostalgic value more than anything else, and which is the case hapa kwa Back Then. But kwa My Story part 1 ana delve into personal stories za venye alienda majuu kusoma, and then akarudi akakosa job and akaanza kufanya hustles zake ili ya McDo, kuzia madem lingerie, and how that went, kukosa kulipa rent, kufunga shop, and how after struggling things zika look up na eventually akapata an opening na akapata job na akarudi majuu once again. So kuna hiyo story yenye anatel kwa the last song, personal and then minimalist, and the feeling ya the instrumentation ina match the song na inamwallow kutel hiyo story. Yakianza anasema the last song ilikuwa inafaa kwa spoken word, but ni word spoken, na inamwallow tu ku almost sort of talk aki rap kwa hiyo ngoma, kushare tu story yake, which is a personal thing. However, while My Story part 1 ni personal na a sentimental track, the premise, which is the setup of the song at the introduction, after those first 2 lines which nimemention, kuna a phone call, unasikia phone ikiring, alafu msee anaongea, which is a tweaked voice ku represent a different character, but it sounds terrible, na anasema kuna rumors amesikia, sijui uko na watoi 5, uko na 2 baby mama, sijui unafanya kazi gani majuu, hujacheki madhako in 10 years. And then P-Tah anasema, anacheka ati ulisikia wapi, akitumia hiyo colloquial term, and then anatell story yake akirespond to hizi questions that zimekuwa raised na this person. Nikiongelea the premise na the setup, it is a weak setup, and one, the phone call and the voice, hiyo ni since ni yeye but voice yake imekuwa tweaked, it sounds terrible. But nikiongelea the setup, it is unbelievable. So why would someone just call you na sema amesikia vitu kadhaa kumhusu? What is the prompt that would make you respond to them na uambie hii story? And then if you are giving the story from the horse's mouth, again you're building your character, since haiko clear ni are you talking to them on phone and responding to them, or has this made you write a song about the questions? If you're responding to them on phone, since wamekupigia na umeshika simu clearly hakuna hiyo feeling ya urgency that msa amekupush sana kumtell your whole life story. It doesn't make sense na ni unbelievable. But pia if you're on call na this person, your phone call inapotea because hakuna follow through ngoma ikifika mwisho. Alafu ni kama unaweza tell that P-Tah ana forget, ana respond to someone na ana tell tu his story, ni setup tu alikuwa anatafuta ya kushare story yake, because anago, ukiangalia the writings yet ni kama ana respond to this person specifically, yet alikuwa amesema acha ni kupe story from the horse's mouth, juu anago alafu anasema na kama nimekukosea I am sorry. At that point inakuremind that ni kama sasa anaongea na very many people at once, which ndio the second perspective. Nikiuliza, are you responding to everyone else and using this phone call to tell your story? Is that the perspective? Still, one thing remains, that phone call sounds unbelievable, and then the tone ya character mwenye anakuintroduced pia ina sound vibaya, and the setup is highly unbelievable. So besides hizi ngoma mbili zenye nimemention, the other songs, the other perspective, the other angle ya society ni the socio-political song. So Conscious Rap song number 2, alafu kuna Self Love song number 3,
which ukiangalia the trajectory of the EP iko misplaced na haina prior build up na haina an after follow up, so iko hapo katikati na una feel kama ina hang in limbo cause it doesn't go anywhere na haitoki anywhere. Alafu uko na analysis paralysis, also another song kuhusu siasa. Alafu kuna I don't wanna die, which ni song number 5, again kuhusu politics na stories za covid millionaires, and hiyo story yenye ili do the rounds last year kuhusu covid millionaires, covid billionaires na watu kukula do za KEMSA, stories za PPEs, and basically kuhusu hiyo expose na yeye as an artist kurant kuhusu governance in the country na kuhusu hiyo story ya health and how devastating it was. So hizi ndio themes zenye P-Tah anazungumzia, which nimeongelea the soundscape fitting them into this boom bap feel. And one thing pia naweza notice na nimcomment for ni the instrumentals that amepick zina fit the themes of the songs. And kitu moja pia ikikuja kwa the production na instrumentation that nili notice ni ziko heavily sample based. So kwa back then kuna a sample, and all of these samples kwa hii ngoma zimewekewa the same effect whereby ziko subdued na zina sound kama zinatoka from a radio, and hiyo effect ya when songs are playing on a radio and then there's a certain effect that zinakuanga nazo when they're sampled, hiyo ndio effect imetumika. So kwa back then uko na a sample, kwa self love kuna a sample, and then kwa I don't wanna die kuna a sample, and then kwa my story kuna a sample. So conscious rap na analysis paralysis ndio ngoma zenye hazina sample. So ikikuja kwa the rapping, this is something we have talked about kwa a reaction video ya P-Tah, a song called Yes Yes, na another review of his work ya EP yake inaitwa League of My Own 2, that his rapping style ni itakuthrow off, cause first the rhyming when it happens, because now that's part of the issue and the concern, the rhyming ni basic, so ni rhyming na ending words peke yake. That's what you get when you get it. Na nikisema ending words because kuna times zenye hamalizi na ending words, na maanisha the rhymes zenye utakuwa unasikia where the rhyme will come and where kutakuwa na the next rhyme ya whatever word ana choose ku rhyme with, that rhyme itakuwa a basic rhyme. Now the second thing besides your rhyme kukua, besides the rhyming kukua basic, ni style yake ni unorthodox na hana timing ama hafuati timing. So ni one of those rappers wenye wakirapingi ni kama hasikii the instrumental, ama ni kama the instrumental iko kwa background na yeye as a rapper anaandika na anaenda, and kwenye rhyme itakuja, so be it. And in most cases hakutakuwa hata na rhyme, and hakutakuwa na a specific adherence to the timing of the instrumental, to the feel or the energy or the vibe of the instrumental, na kujaribu ku groove nayo na kumove with the melody of the instrumentation. You do not have that kwa hii, and that could be a problem depending on how you prefer your rap to be. It can work pia sometimes, kama venye nimesema kwa my story, hiyo ku sort of talking, which is generally his style, cause hana rapping pockets. But even with that being said, the writing is ordinary, the writing ni basic, the writing si compelling. Acha pia ni mention that kuna usage ya sheng, ya specific sheng words zenye si contemporary, so unaweza tell ile era yenye ana come from based on hizo words zenye anatumia, but kuna hiyo usage ya sheng sana kwa the lyrics, but the writing doesn't do much and ni basic rapping, which ties into my next point na thoughts kuhusu how anatackle the themes pia. Hizi socio-political themes nishaongelea back then, na how such songs
tap into the nostalgic value more than artistic value. But the socio-political songs ka conscious rap, ngoma ka analysis paralysis, na ngoma ka I don't wanna die, which tuliongelea kwa reaction ya yes that ni mentioned before, ni the perspectives are general and the perspectives are basic na the perspectives are commonplace. Hakuna new perspectives that P-Tah ana offer kwa hizi ngoma, so ina end up in a sound like any other common or typical lamentation kuhusu the socio-political state ya Kenya na our economy, and ina end up inakuwa kama news reportage more than anything else. And nimesema hivi about such songs over and over again, na hiyo hukuwa my view that if you are going to write socio-political songs and songs that touch upon the socio-political and economic spheres of our lives, itakuwa more impactful uki-add more perspective to it. Zitakuwa more impactful and memorable if you take the ideas further na take the writing na the imaginative na the creative aspects of the songs further than being surface level na being basic about them. Because ka I don't wanna die kuongelea stories za COVID billionaires, tuliona hiyo expose, and because one thing that naulizanga ni whom are you talking to. Hizi views inakuanga basic because most people who choose kuwa observers, na not that being an observer as a persona is a bad thing, ina depend na how you are doing the observing na how you portray the observing. Being a persona who's an observer, see issue as a writer ama as a narrator, but the observation zina come off as basic na commonplace, just as I have said, na they are redundant na you're basically regurgitating kile tumesoma kwa news na kile watu wanajua na kile watu wanasikia, alafu unazisema in the same way that zimekuwa presented to them. So hakuna any difference na hakuna anything that you are adding by taking that approach. So that's the case that we are witnessing kwa the socio-political na economic songs kwa the project. And nilikuwa naongelea self-love nikisema ina hang kwa sababu iko katikati ya conscious rap na I don't wanna die, cause I don't wanna die, which no kuhusu the COVID millionaires na billionaires, ina seem like a continuation ya conscious rap, cause conscious rap ina tackle hizi socio-political issues, stories za employment za vijana, stories za our state as a people, which pia anaongelea kwa I don't wanna die, but ni in the same way. And this is something that nimenotice na writing ya P-Tah, because kwa League of My Own 2 na pia League of My Own ya kwanza kuna Ngaindethie, hiyo ngoma pia inagusia hizi issues za politics na kuongelea plight ya vijana na plight ya citizens, but in the same way. Kwa League of My Own 2, maisha magumu, the approach is the same. So these songs are not doing anything na hazi leave an impact na hazi leave an impression because of the approach. Kuna few things nilipenda venye nimesema, choice ya instrumentals na how the soundscape ina match the songs vizuri. Besides that, the samples that zilitumiwa and how zilikuwa placed, nothing extraordinary or new or ground shifting, but zilisuffice kwa conscious rap. So hapa ndo nilifeel P-Tah alijichallenge in terms of perspectives, kwa the second verse after ameenda on this rant kuhusu political issues, kwa the second verse kuna sikia msea ana clap sarcastically, alafu anasema how ana mock akimwambia how conscious rap haita sell, conscious rap haita, does not sell, haita kupeleka mbali, haita kuwa na any impact. And anamuk anamwambia imba kuhusu madem, imba kuhusu magari, rock fake jewelry. So anamuk na anamwambia vitu vyenye anafaa kufanya ndio ngoma zake zihit na watu wamsikize. Anamwambia unakashi vile inamuka. Nilipenda hiyo part lafu because the next thing anasema ni wanapenda vitu hawaelewi, and then he says onata wanasikiza Lingala. So hapo hivyo
nilifeel ili miss the plot kidogo with that Lingala inclusion, because nilikuwa na link hiyo thought na the previous line, how aliflip hiyo na kashivle inamuka, and how that's a Sheng phrase ama Sheng statement, na someone might not get it, and then akasema wanapenda vitu hawaelewi, but akakon hiyo thought ilikuwa story ya Lingala. So hapo kidogo nilifeel ili lose the plot, but nilipenda hiyo part, and largely your perspective, because hii inaonyesha that hii ni an internal conflict that the writer na the creative is having within themselves, na hiyo ni an internal conversation. So kuna hiyo perspective, and even the voice iko pitched high ku show hiyo difference, and nilikuwa na wish ingeisha hivyo, but P-Tah comes in, msa akisema ona venye ngoma yake ya COVID ili la hapana, na anasema unajua how bado conscious rap itampay, na alisema conscious rap hiezi pay, na ako confident, na tunajua stance yake on hizi contradicting perspectives that ana have within himself, because that verse inakuwa a resolution, na anasema how conscious rap can pay and how the internet inampay. So he concludes the conflict. My thought ya ye kuiacha hivyo ilikuwa, but I saw what he did, na niliona kenye alikuwa anajaribu kucommunicate na kuconvey that ako confident kuhusu story ya conscious rap kulipa, na ata stick to that because that's what he believes in. Pia akaongelea story za kununua match from Kinyi and how that is your barter trade, ni kucirculate pesa kwa economy, which is an idea that I notice he repeats, and an idea that he strongly believes in, because kwa my story towards the end of the song anaongelea kuhusu producer, kulipa producers na kumake dough na kulipa videographers na dancers and to keep the money in circulation. So naona hiyo ni idea yenye ako big on. And then kwa analysis paralysis, I think ana mention story ya development hizi kubaia mavijana nduthi, alafu anasema sijakutaja staki lawsuit. So nilipenda how that sounded na venye ali phrase. And then I think kwa my story akiongelea story ya kuzia watu lingerie, akisema how watu wa night shift, mademo night shift na walikuwa wana purchase na wanafika bei sana because wanajua less is more. Nilipenda hiyo line. So hizo ni vitu zenye nilipenda kwa the project. And also kwa analysis paralysis venye alieka hook yake akisema bring back your beat. Nimesahau the exact word, but nasema bring back your beat, niendelee kuongea na siezi bring back your beat ni vent, siezi harmonize because of the issues that anaongelea ni serious sana. So hizi eka a chorus that is singy and catchy because hizi ni grave concerns that ana raise as an artist na as a fellow human being na citizen. Nikimalizia kuhusu perspectives, again self-love, one towards the end of conscious rap, venye nimesema akibringini hiyo perspective ya mwisho as a resolution, anasema the radio don't pay me, the internet pays me, akiongelea stories za kuwa an artist na kutumia other channels to make his money. Kwa self-love, kuna hii idea ya self-love na anajiongelea in some instances which I found disjointed, because the song ni perspective ya again kuobserver na kuongelesha madem na kuambia auhitaji filter, uko poa venye uko, we ni mrembo jinsi ulivyo, auhitaji makeup. And nimesema kuhusu perspective, that perspective is basic, that perspective it doesn't do anything. Na your perspective similar to a line kwa my story akisema sijui kupata baraka tele na kaa barak, I tell you yes we can. Alafu anasema na reach out to you uko down, I've been there. The way ilikuwa phrased na venye ili sound ili feel condescending in some way. Nili feel kama angesema na reach out to you ka uko down ama ka una feel uko down, inge sound
better than it did. However, Kenya nilikuwa nasema kuna hiyo idea ya internet pays me. Sasa kwa self love anasema venye the social media ni social dilemma na watu wache kuspend time online na on Facebook na YouTube, unalipia for your idleness, they are not free, and in a sound judgmental. And even besides that, kwa conscious rap no the first place ana mention stories your favorite daughter kuturn into a house help ama kuwa a sex worker na kwenda ofisi na mini, and then baadaye anasema but ni better akikuwa a house help than kwenda ofisi usiku, ina sound judgmental. So kwa self love akiambia watu watoke social media, but kwa the previous song unasema the internet is paying you. So kuna hiyo contradiction, and also kwa the song kuna hii verse, and it's such a male perspective that the advising thing, hiyo kitu ya kupatia watu advice na kuambia watu fanyeni hii, which is what we are seeing through the project. After kuambia madem uhitaji makeup, uhitaji hii, tokeni social media, acheni kuspend time huko, which is the same internet that is paying you as an artist, as you said kwa conscious rap. Anasema kwa the second verse kwa games wa socials, but mi ni msocial, sijui nipe namba yako, sa itakuwaje, tunanyozia kati ya dem through FB. Sasa nashanga, unatuambia tutoke social media but unakatia dem through the same social media platforms. So what exactly are we talking about? What exactly is the stance here? So nilifeel ilikuwa contradicting, but besides that kuna hiyo part kwa verse ya kwanza anaongelesha huu dem, but again anakuma niko na mapua bigi, mi ni mdark, mi ni mlight, nikuwe sonko, nikuwe sijaomoka, nikuwe chopi, nikuwe danda. Kuna hiyo segment of a few bars where anajiongelea, nilifeel ilikuwa disjointed, but the other parts of the songs ni idea kusema self love na kujipenda ni muhimu, but just as I have said, the perspectives are basic. Hakuna creativity to the idea, ni inapresentiwa in the same way. Ni kama kwa I don't wanna die akimaliza akiongelea story ya una kneel for Black Lives Matter, lakini my cheeks ni moto juu kupigwa na AP ama karao mtaani. And I understand the intent, similar to na understand the intent kwa self-love na kwa the EP kikuja kwa the socio-political na economic songs, but venye zinafanywa zina come off venye nimesema as kukua self-righteous, and some of them zina come off as judgmental na hiyo kuaddress watu asifu kwa different status kuwashinda, and even the writing in itself doesn't do much to build upon hizi perspectives because zina come off just as basic. Na hii idea kuambia madem acheni kutumia makeup au acheni kusijui si lazima uexpose mwili yako. If the song is about self love, kuna different languages, kuna different ways zenye watu practice self love. So huwezi ambia mtu ajipende alafu udictate venye atajipenda. Again venye nimesema na understand the intent na where perhaps he was going, but venye zinakuwa phrased zina affect the messaging na the intended goal that ana hope kuachieve with the songs. Lastly, production na ikikuja kwa mixing na mastering haiko balanced, kuna imbalances kadhaa. Ukisikiza from conscious rap tukienda into self love ina the levels ziko chini kiasi, and then kwa analysis paralysis, which is a knocking boom bap beat with the drums na the kicks ina peak na iko juu, and then as you go to I don't wanna die una feel kuna hiyo transition na kuna hiyo shift ikikuja kwa levels za kumix na kumaster. Also nikimaliza nilipenda kuna a vocalist kwa I don't wanna die na venye alikuwa na sound hiyo jamii nalia, vijana wanalia, watoto wanaangamia. Nilipenda how hiyo the flavor that ali bring. The part that siku appreciate ni towards the end, siku appreciate sana. Kuna ilikuwa poa because the song iko na urgency na
towards the end anajaribu kuhit high notes na kubuild momentum na climax flani, but kuna instances that alikuwa ana miss, but niliget the inclusion ya the vocalist na compare the last say kwa the song. Nimeongea sana kuhusu hii project which is an EP, and kama umeisikiza niambie comments zako kuihusu, na asanti sana kwa kutazama. Kumbuka kusubscribe to the channel.